The ways of heat transfer. We عندنا 3 ways of transfer of heating: conduction, convection, and radiation. ايه الفرق بين الثلاثة؟ Number 1, transfer of heat. Transfer of heat by conduction through solid بس. يعني conduction بيحصل ايه؟ through solids بس. اديني example، هديكوا دلوقتي examples. الترانسفير اوف هيت باي كونفكشن بيحصل gases and liquid. طيب الترانسفير باي راديشن بيحصل through material or non-material، يعني لو في particles او non-particles، يعني ممكن يحصل through space، مفيش اساسا air. كويس كده؟ يبقى 1 2 3 هنشرحهم بالتفصيل. Number 1, conduction means through solids بس، يعني لو عندي solid الconduction الهيت transfer through solid by conduction بس. طيب convection through gases and liquid. Number 3, transfer of heat by radiation بيبقى material media or non-material media. تعالوا نشرح بالتفصيل كل واحد. Heat transfer through conduction very simple. عند حضرتك a cup of tea, hot tea، اوكي كده؟ لو حطيت المعلقة جوه الشاي السخن، بعد شويه لو مسكت المعلقه من الحرف اكيد هتلاقيها سخنه نار. ليه؟ مع العلم الجزء الخارجي ده it's not in the tea. It's not in the tea. ايه اللي حصل؟ The metallic spoon transferred the heat from inside the tea to outside. الكلام ده حصل through the solid. السوليد هنا it's the teaspoon. اوكي؟ يبقى حصل ترانسفير للهيت. عشان كده انا لما مسكت الطرف بتاع السبون I found that this one is hot. It means transfer of heat. اوكي كده؟ طيب يبقى ايه هو الهيت transfer by conduction? It is a transfer of heat through solids from one part of higher temperature to another which is lower temperature. نفس الكلام لو انت مولع نار for example وماسك سيخ حديد كده، اوكي؟ لو حطيت السيخ ده في النار وانت ماسكه من الناحيه الثانيه، بعد شويه هتلاقي ايديك your hand feels hot. This is because of what? Because the heat transfer from this fire to your hand, I mean from the higher temperature part to the lower temperature part. تمام؟ يبقى transfer of heat by conduction in general, it is a transfer of heat through some solid object. Conduction means solid. From the part which higher to the part with lower temperature. يا حبيبتي كان في مات وانا طلعت بس ودلوقتي في ثاني. اللي فاتح المايك لو سمحتوا يقفله. اوكي؟ نشوف كمان. Once again, the heat transfer by conduction, it comes through solids only. It comes through solids only, okay? By what? By transferring the heat from the higher temperature part to the lower temperature part. Any question? Any question? Type. The second type of heat transfer by convection. Transfer of heat through liquids and gases. مسألة بسيطة جدا. لو هنتخيل دي water where we are going to boil this water on the oven or on the heater أي نوع من الهيترز مش مشكلة. إيه اللي بيحصل؟ The lower part is gonna be heated. Okay? هنعمل heating للlower part الأول. So, if this part heated, its density decreased, so it's going up. طب cold water, it is going down because the density will be higher than this one, a hotted one. So it's going down. It is going to be heated once again. So when it's heated, the density decreased, so it's going up. And the colder one is going, and so on. يبقى
hot air or hot water goes up, cold water goes down to be heated. طيب وبعدين after heating it is going up again and the colder is going down. فهمنا الموضوع ولا لا؟ كده we start with the lower part with when it is heated and density decrease, it means it's going up. خلاص هتبقى ايه lower density. اوكي معايا ولا لا؟ طيب اوكي لما تبقى عندها lower density it's going up. طب ال cold water it is going down to be heated and then going up again. So من الآخر كده hot water goes up, cold water goes down. Hot water goes up, cold water goes down. طب الكلام ده بيحصل في الليكويد. طب الجازز the same. عشان كده تعالوا للجزء الأخير كده هنا في الصفحة دي. The electric heater is placed down on the ground. يفضل إن الإلكتريك هيتر يتحط فين؟ down the ground. ليه؟ إيه السبب؟ مين مش فاهم؟ محمد. إيه اللي مش فاهم بالظبط يا محمد؟ أول جزئية. دي convection؟ دي. أوكي. بص يا محمد لما تحط الواتر on the إيه؟ heater. حطه على البوتاجاز، أوكي؟ أول ما بيسخن الجزء قريب من النار ولا لأ؟ صح؟ صح كده؟ طيب لما بيسخن ال density decrease so it is going up. في مشكلة لغاية هنا؟ معايا محمد ولا لأ؟ أيوة. Okay. When it is heated the density decrease so it is going up. تمام كده؟ طيب اللي فوق still cold. اللي فوق still cold so it is going down. تمام؟ To be heated أول ما يسخن يحصل له إيه؟ the density decrease so it's going up وينزل مكانه ال colder one and so on. الجزء اللي تحت يسخن the density decrease so it's going up. اللي فوق لسه still cold ينزل تحت يسخن so it's going up and so on. رايح جاي طالع نازل. اوكي؟ فهمت كده ولا لا؟ طيب اوكي. طب ثانك يو. تعالوا بقى هنا نفس الكلام. Give reason. السؤال ده مهم جدا. The electric heater is placed down on the ground. ليه بحط الالكتريك هيتر down؟ تمام؟ ليه؟ Because when the air around the heater is heated هنسخن الاير around the heater تحت. So it rises up. ليه؟ لأن الدنسيتي بتاعته إيه؟ decreased. So it's going up in the room. طب الهواء اللي فوق still cold. It is going down. الدنسيتي بتاعته بقت أعلى. When it's fall down, it's going to be heated and going up and so on. يبقى باختصار يا جماعة أنا بحط شوف الرسمة دي كده هنرسمها بلون تاني. أو أنا بحط الهيتر هنا يسخن الايه الجزء ده. So this is gonna be heated air, okay? And when it's going to be hot, it goes up in the room. طب what about the cold air up? It is going down to be heated. وبعدين لما يحصل له heating, the density decrease, so it will go up. طب وال cold one go down لغاية لما كل الروم تبقى ايه؟ كلها very hot. Okay? Any question? Any question? حد لسه مش فاهم؟ نفس الموضوع ده يا جماعة بيحصل في الجازز ونفس الموضوع بيحصل in liquids. طب تعالوا نشوف السؤال التاني المهم جدا. The freezer is found on the top of the fridge. Freezer is found where? In the top of the fridge. Why? ده سؤال مهم جدا. طيب. Because when air cooled at the top, the density بتاعته increase, so it's going down. طب hot air
will go up. هيقابل الفريزر. So it's gonna be cooled and go down. الهوت air goes on. يبقى نفس اللي بيحصل هنا بيحصل هنا. إن الهوت goes up, cold goes down. Don't forget. أنا بعيدها تاني. Hot goes up, cold goes down. Hot goes up, cold goes down. Okay? سواء كان ده في الفريزر أو في الإلكتريك هيتر. يبقى it is the transfer of heat in gases and liquids. طيب ايه اللي بيحصل؟ Hot molecules which have less density rises up, while colder molecules which have more density falls down. لسه حد مش فاهمها؟ ها؟ زياد، رؤى، احمد، ياسين، كله فاهم؟ جلال؟ تمام؟ طيب no questions. تعالوا ترانسفير باي راديشن بقى. طالما في ميديوم يعني اي وسط، حتى لو air water anything، كويس؟ وبالذات الاير يا جماعه، air particle. This is the transfer of heat by radiation. It is the transfer of heat from hot object to another without need of a material. يعني مش شرط ان انا اوصل لما يكون في solid او حتى الجازز هتتنقل. الاكزامبل المهم قوي عندنا the transfer of heat from the sun to us. ده اهم حاجه. This comes through radiation ماشيه من الشمس لينا. طب انتوا عارفين ان في parts in this area او space have air و another part vacuum، ما فيهوش air اساسا. يعني ما فيهوش ميديوم، اي نوع من الميديوم، لا solid ولا liquid ولا حتى gas. وعلى الرغم من كده the radiation comes from the sun او heat comes from the sun. صح؟ يبقى this comes due to what? Transfer by radiation. It comes to us through the transfer by radiation. يعني الحرارة بتتنقل from، نعملها كده، from the sun اهي to us، احنا تحت whatever بقى البليس اللي كان السبيس. هنا في سبيس ما فيش اير، يعني مفيش ميديوم اساسا، مش فارقه معايا. It's going to transfer. تمام كده ولا لا؟ يبقى هنا في ميديوم to transfer، it is going to transfer. مفيش ميديوم، خلاص. لما حضرتك تقعد جنب الدفايه وقاعد بعيد عنها شويه، ممكن تحس بالحراره بتاعتها ولا لا؟ ممكن تحس بالحراره بتاعتها. This comes also through radiation، مش شرط convection بس. through ايه؟ radiation، لان هنا في air particles it's going to transfer through the particles. يبقى عشان افرق ما بين الثلاثه بمنتهى البساطه هناخد تيبل كده هنا بس قبل ما نمشي من الصفحه دي. life application. We wear dark clothes in winter because all the dark clothes absorb all the heat from the sun. تمام؟ light clothes in summer because it reflects all the sun rays فما نحسش بالحراره. لكن احنا طبعا في الجو اللي احنا محتاجين، اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، طبعا مش دارك، احنا عايزينها سواد عشان خاطر to absorb most of the heat coming from the sun اللي هي بتطلع كل 17 ساعه مره دلوقتي. اوكي؟ فطبعا احنا ايه، كله المفروض لو طلع يلبس it's better ان انت to wear a dark clothes. تمام كده ولا لا؟ طيب تعالوا للجزء الاخير ده اللي هو بقى انا هقارن تعالوا نشوف some electrical devices الاول على ال producing heat. the producing ايه؟ heat. الديفايس عندي electric heater or electric stove. انا عندي بوتاجاز او electric heater، ممكن تبقى سخان او اي حاجه. resource of energy electricity. طبعا طالما بص، طالما كلمه electric يبقى it's what؟ electric. use electricity على طول. use electricity. طيب هنا to give طبعا heat. طب الانرجي ريسورس هنا renewable ولا لا؟ طبعا طاقه متجدده، ما عندناش مشكله، عمالين نسحب كهرباء مفيش مشاكل خالص.
كهرباء ما بتنتهيش. So it's renewable. Okay. طيب. The effect on the environment, is it pollute the environment or not? طبعا electric يعني very clean. يعني non-polluting. العكس هنا تعالوا نشوفه هنا الأول. Solar وsolar. Solar يعني comes from the sun. Solar energy. اللي هي الريسورس هنا the sun. Is it permanent ولا لا؟ permanent. renewable؟ لا دي مش renewable دي permanent دي دائمة. ما بتنتهيش خالص. طب polluting طبعا comes from the sun non-polluting. تمام؟ طب تعالوا هنا gas stove. بنحرق جاز. الريسورس بيجي منين؟ petroleum derivative يعني الجاز جاي من مشتقات البترول عموما. So it's petroleum derivative. coal derivative. ده non renewable لان الجاز اللي بيتحرق ما بيرجعش تاني خلاص. اوكي؟ اتحرق الجاز. طيب هنا polluting طبعا polluting. طالما في حرق لاي جازز يا جماعه يبقى في polluting. اوكي؟ طيب coal fire it used the coal as a source of energy. coal يتحرق اقدر اجيبه تاني؟ No. So it's non-renewable غير متجدد. طب is it polluting؟ طبعا polluting لان حرق الفحم بمنتهى البساطه بيسبب ايه؟ بيسبب air pollution. يبقى احنا عندنا التكنولوجيكال ابلكيشن للديفايسز او اليوزز اوف هيت هما في التيبل ده. Number 1 electric heater and stove use electricity in renewable. electricity دايره في الكهرباء ما فيش مشاكل عندي خالص. It is non-polluting. It is non-polluting. طيب solar heater or solar oven طالما استعملنا solar يبقى the source of energy comes from the sun. It's non-renewable or renewable. No, it's permanent. ما بيقفش خالص. طبعا non-polluting. Number 3 gas stove. gas طالما قلنا gas يبقى بيستعمل gasoline. gasoline ده او gas sometimes of gases. It's called petroleum derivatives لانه it comes from the petrol. خلاص كده petroleum oil one of the main products it is the gas. طبعا non-renewable لان بحرق الجاز خلاص بيروح بيتحرق. طب حرق الجاز ده بيسبب polluting للاير؟ للاسف بيسبب pollution لانه ممكن يزود نسبه الكربون دايوكسيد. تمام؟ تعالوا شوف coal fire حرق الفحم. الريسورس بتاعي هو الكول. طب renewable؟ no لان الفحم لما بيتحرق ما بيبقاش متجدد ما بستعملوش مره ثانيه. طب هل هو polluting؟ yes it's polluting there. يبقى انا عندي 2 non polluting و2 ايه؟ polluting. اوكي؟ تعالوا نراجع سريعا عشان الناس اللي ما كانتش معانا سريعا على ال ways of transfer of heat. كله يركز معايا. If you didn't get it in the first one our first trial, this is the second trial. Okay, it's a quick revision. Conduction and it happens through solids. The conduction بيحصلش غير solids بس. From the part of the higher temperature to the lower temperature. Metallic spoon in the hot tea, مش tea بس, in the hot tea, it means the heat is going to transfer from the inside the tea, which is the hotter area, to the lower part اللي هو outside the cup. تمام? This is called transfer by conduction and it happens in solids only. No gases, no liquids. Okay? Through convection, it is a heat transfer through convection where hot water or hot liquid goes up, and cold water goes down. Okay? Why this goes up? Because when the water is heated, the density decreases. The density to decrease, so it's going up, and the cold water is going down. Okay, to be heated, and then it's going up again. So it's another way of transfer of heating through gases and liquid. And because of this, we put the freezer on the top of the fridge. Okay, and also we put the heater down on the room or inside the room on the ground. طيب الهيت transfer by radiation هنا we don't need material.
or we don't need medium. ما فيش مشكلة خالص. Medium, if there is medium or not, it will transfer. Like the example, the transfer of heat from the sun to us. Okay? No need for medium. تعالوا نشوف هنا عندنا نوعين polluting ونوعين non-polluting. Non-polluting, like if we use يا جماعة if you use electric or solar يبقى على طول non-polluting. Clean electric source or solar source يبقوا non-polluting على طول. لو قلنا gas or coal يبقى polluting. تمام؟ طيب electric وسولار renewable متجددين. طب جاز وكول non renewable يبقى هنا الاثنين ايه زي بعض. اوكي ولا لا؟ طب تعالوا بقى للبارت الاخير I think. تمام؟ solar energy. طبعا السولار energy the cleanest and the cheapest one by the way. Cleanest and the cheapest one. ليه؟ Because we use the sun. Energy comes from the sun. في أرخص من كده إيه؟ It's permanent resource and it's clean. It doesn't pollute the environment. طيب we can change the solar energy into number one chemical energy. عارفين الفوتوسينثيسيس process؟ لو حد فاكرها photosynthesis process. الناس اللي مش فاكراها ببساطة I have the plants here أهو. Okay, and this is the leaves. Photosynthesis بتعمل ايه؟ sunlight from the sun and carbon dioxide from the air and water from the soil. خلاص؟ كل ده بيعمل chemical reaction. الثلاثة بيعملوا ايه؟ chemical reaction. So there is a chemical energy هنا stored to give me not. هيديني حاجتين هعملها بلون مختلف. حاجتين اللي هيديهم لي ايه هو oxygen و food for the plant. اللي مش فاكر الفوتوسينثيسيس ادي الفوتوسينثيسيس process عباره عن chemical reaction. تمام؟ يبقى عباره عن chemical energy stored inside what? Inside the plant. Okay? يبقى I can change the solar energy into chemical energy inside the plant. طب heat energy in solar oven وsolar heater. حاجات السولار هيتر والسولار سيل solar oven دي بتستعمل ايه؟ السولار sorry oven وهيتر. دول ممكن you can use the sun to heat anything through this oven. اوكي؟ كان بيستعملوه زمان. دلوقتي طبعا العمليه قلت خالص. بس if you are in the place which is sunny places you can use this kind of solar to heat or to cook حتى. تمام؟ Number 3, the solar energy converted into electric energy as in solar cell. Solar cell دي موجودة on the building's roofs. بيحطوا solar cells كده. It converts the solar energy into electric energy. وطبعا دي very cheap. Very very cheap. مفيش أسلاك هنا غير لما باخد من السولار سيل بعد كده. تمام؟ يبقى هنا سريعا السولار cell could be converted into 3 types هنا أو 3 forms of energy. Chemical energy, photosynthesis process. Type heat energy in solar oven and heater. Electric energy in solar cell or solar batteries. Type. Another transfer of conversion of converting بمعنى صح of energy to another form of energy اللي هي ايه؟ electric energy. ممكن light and heat as electric lamp. طب electric energy ممكن تبقى kinetic energy لو هي electric fan. طب ممكن تبقى heat energy في electric heater. طب ايه رأيكم؟ هل electric energy ممكن تبقى sound energy ولا لا؟ طيب through ايه الحاجه اللي ممكن تحولي electric energy into sound؟ السبيكرز. السبيكرز سواء كانت لاود سبيكرز او لا، او الراديو كاسيت
مظبوط، دخلنا الكلام ده في الليسون اللي فات. اوكي. So the electric here can be converted into a lot of forms like light, kinetic. Kinetic means moving energy يعني فيها حركة like the fan or heat energy in the heater. تعالوا هنا عشان قبل ما نخلص الدرس بتاعنا هنعمل هنا جدول أو table. This is a conversion, the comparison between the three types of heat transfer. طبعا انتوا already هتكتبوا على الجدول ده في البيج اللي هي page 55. very 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 important. معايا هنكتب عليه كده very 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 important. ماشي. الهيت ترانسفير دلوقتي very 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 important. نعم. الهيت ترانسفير هنا definition في الثلاثه. في الكوندكشن it is the transfer of heat through some solids. يبقى نخلي بالنا كلنا عشان لما حد يتكلم او يسأل يا جماعه بيحصل ايه through solid. تمام. some solid object from the part of higher temperature to the part of lower temperature. طب الميديم ده transfer بيحصل فين؟ some solid material بس. طب هنا by convection it is the transfer of heat through gases and liquid where hot molecules which have less density rises upward. Now the hot goes up صح؟ while colder molecules will have more density falls down. الميديم هنا liquid and gases. تمام؟ الابليكيشنز freezer and fridge. ممكن تبقى هيتر كمان على فكرة. تمام. طب هنا by radiation it is the transfer of heat from hot object to another without any need of material. مفيش medium مش فارقة معايا. هنا through which type of mediums? No mediums مش فارقة معايا. هنا طبعا الاكزامبل احنا قلنا الاكزامبل is the transfer of heat from the sun to us. This is because of the transfer by radiation. آخر سؤال give reason. The production of electricity from solar energy is preferred to that which you produce from burning of fuel. طبعا الكلام ده واضحة جدا because solar energy ايه؟ أي حاجة بنستعمل فيها قلنا solar energy clean energy. في نفس الوقت ايه؟ cheap energy and it doesn't pollute the environment. عشان كده هي clean, cheap, doesn't pollute the environment and permanent resource. مفيش أحسن من كده. عندي 4 حاجات. permanent resource at the sun. عندي doesn't pollute the environment وحاجة جميلة جدا. very cheap طبعا and very clean. يبقى ال4 دول preferred than any other source of energy. Any question? Any question? حد عنده أي سؤال في الجزء ده؟ مفيش سؤال. طب كله فاهم يعني ولا لا؟ إياد أنت طالع عندي بتعمل حاجات لذيذة أوي إياد. كل ده متسجل على فكرة، هينزل على المدرسة كل الناس هتشوف. ماشي انا مش فاهمه قوي يعني. مش فاهم قوي؟ Well, give reason. مش فاهم give reason. The heat of the sun doesn't reach the earth by conduction or convection. ايوه ليه؟ لان conduction and convection لازم يكون في material. هي مش فارقه معاها ان يكون في material. اوكي؟ لان انا دلوقتي الكوندكشن معناها ايه؟ hot goes up و cold goes down يا احمد، مش كده ولا انا غلطان؟ انا بقى مش عايز كده. معايا؟ انا مش فارقه معايا كده. طبعا conduction بقى الألذ. conduction لازم يكون في solid. هتجيب عمود من هنا للشمس ازاي بقى دي؟ مش هتعرف تتنقل through conduction لان لازم يكون في solid material. معايا ولا لا؟ لكن في الثانيه سواء كانت gases في منطقه ما فيهاش gases يبقى ما ينفعش convection. الكونفكشن بيتنقل through gases ولا لا يا احمد؟ Convection through gases؟ لا. through gases and through solid through liquid. الكونفكشن ممكن يحصل through gases and liquid.
طب انا دلوقتي في مكان ما بيني وما بين ذا سان سبيس، لا في جاز ولا ليكويد ولا سوليد. هل ينفع تتنقل بالكونفكشن؟ لا. شكرا. فهمت بقى ليه؟ يبقى انا لو هي تتنقل بالكونفكشن معناها ان particles goes up particles goes down. اوكي. طب انا دلوقتي في مكان area between me and the sun space لا فيها جاز ولا ليكويد ولا solid، يبقى لو هي convection مش هتنفع تتنقل. طب لو conduction، هو انا في ما بيني وبين الشمس في solid material، مش ماسك عصايه موصله لغايه الشمس، صح؟ يبقى تتنقل بس through radiation. معايا ولا لا؟ Did you get this one؟ تمام. في سؤال؟ ها؟ اياد. لا. اياد عمرو. نعم. في حاجه معينه يا اياد انت مش فاهمها او مش جايه معاك شويه عايز اعيدها لك؟ يعني We still have 3 minutes. كله؟ طب انا بقول حد عنده سؤال ما بتقولش ليه في النص؟ بقول والله لا والله ولا قلت. بعمل كده. تعال نشوف. هيت، ايه اللي مش فاهمه في موضوع ان معلقه الشاي بتنقل لك الهيت؟ فاهم يا اياد الحته دي ولا لا؟ لا. يعني ايه؟ يعني انت لما تحط الشاي معلقه في الشاي وتمسك طرف المعلقه بعد شويه الشاي سخنه ما تبقاش سخنه؟ لا والله العظيم. طب نعمل الترايل ده النهارده لو سمحت. جيب كاب اوف تي سخن، حط جواه معلقه عاديه جدا، وبعد شويه امسك طرف المعلقه، طالما الشاي ده بيغلي هتلاقي طرف المعلقه دي سخنه. اوكي؟ اللي حصل الهيت ترانسفير ثرو ذا سوليد باي ايه؟ الطريقه دي اسمها كوندكشن يا اياد. اسمها ايه؟ كوندكشن. transfer of heat from the hotter area to the colder area اللي هي outside the ايه؟ the cup of tea. جرب الكلام ده النهارده. هات كاب اوف تي. بس هو مش عشان برضه الايرون جوز كوندكتور فيه. انا مش سامع. بس هو مش عشان برضه الايرون جوز كوندكتور فيه. ما قلناش حاجه، ما طبعا لازم يبقى جود كوندكت عشان يحصل ترانسفير. كويس؟ بس طالما حصل ايه اللي حصل؟ ايه اتنقلت من الهوت اريا للكولد اريا، اسمها ايه؟ كوندكشن. الطريقه دي اسمها ايه؟ كوندكشن. اوكي؟ احنا بنوصف الترانسفيرنج اوف هيت. طب الحاجه الثانيه، حضرتك عندك اير كونديشن، دي اسهل حاجه بقى. الاير كونديشن بنحطه فوق في الاوضه. ايه اللي بيحصل؟ الهواء يسقع so it is going down لحضرتك تحت. طب والهوت اير اللي عندك goes up. حلو كده؟ يسقع. الهيت دنسيتي بتاعته تزيد so it's going down. والهوت اير goes up يسقع فوق goes down and so on. فهمت الكونفكشن بقى؟ hot air goes up cold air goes down. hot air goes up cold air goes down. وصلت يا اياد؟ radiation it comes from the sun to us whatever في medium ولا ما فيش medium. اوكي؟ دول 3 ways of heat transfer. Any other question؟ No. طيب خلاص اوكي. اللي هيترفع عندكم الفيديو تقدروا تشوفوا اللي فاتوا جزء، يقدر يشوفه تاني ان شاء مستر الله. البراكتيكال هيبقى عليا. هوزع عليكم شيت للبراكتيكال ريفيجن شيت. اوكي؟ بس نخش تاني. لا خلاص كده احنا انتهينا. الكلاس خلص. هرفع لكم بس الفيديو على الايه؟ على الويب سايت بتاع المدرسه. اوكي؟ تمام. لا اشوفكم بكره على خير ان شاء الله لو في مدارس يعني. ان شاء الله ما الله. يبقاش. ان شاء الله ما هو يبقاش. ان شاء الله ما في